Na barabara kabisa popote pale ulipo, natumai kwamba mzima kama ngarange za mvule. Basi karibu kwa taarifa za NTV Alasiri. Mimi ni Jane Ngoiri. Mahakama ya juu imeahirisha kesi ya ugavi mapato kwa serikali za kaunti kwa siku 14 ili kuwapa muda zaidi mabunge ya seneti na ya kitaifa kujadiliana na kutafuta mwafaka. As follows. The hearing of this reference is hereby adjourned. The speakers of both houses of Parliament shall within 14 days of the date hereof file separate, or if they so wish, a joint report on the status of the aforesaid legislative process. Mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA imetangaza mikakati inayolenga kupunguza vifo barabarani. Miongoni mwa mikakati hayo ni kuweka kwa vidhibiti mwendo vya kisasa katika magari ya usafiri wa umma. Akizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja wadau wote katika sekta ya usafiri, Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ameonya kuwa watakaokiuka sheria na kanuni za usalama barabarani wanakabiliwa vikali kisheria. Vilevile kaunti 5 zimepokea ambulansi za kisasa ili kusaidia wakati wa dharura hasa zinazotokana na ajali. My brother, the IG, and all of us, NTSA, let us enforce the law. We are not asking anyone to do anything unusual. Simply just enforce the law. If people are overspeeding, you know what should happen. If the school buses are on the road beyond 6 o'clock, arrest them and let them spend the night in the nearest institution there, escorted by police officers, so that we can keep our children safe. And let us make sure that we do what we must do to keep our country and our people safe. Na kampuni za mchezo wa kamari ambazo zimefika mbele ya kamati ya sheria ya bunge la seneti zimeshtumu mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA kwa kuwabagua. Kampuni hizo ikiwemo SportPesa zimeshikilia kuwa hazifai kufungwa kutokana na masuala yanayohusu mzozo wa ushuru, kwani hazina tatizo la kulipa ushuru unaohitajika. We have not been told reasons why our license has not been renewed. We have actually not even been told that our license has not been renewed. We've had zero communication from the Betting Control and Licensing Board. So the problem is that when this payout figure is taken, it includes the stake of the players. And if you calculate winnings based on that amount, it creates a very huge figure that even in terms of business, it becomes unable to continue the business. You can imagine a business where you're also taking the capital of the people who have played. It means even for the business, it becomes unsustainable. There's an order that was given by Justice Mativo, and it required as one of the conditions that the team puts into a security an amount of 150 million shillings, which it paid, pending determination of the matter. That security was a cash security. It was money that was actually given to the Revenue Authority, so that no action could be taken pending determination of the matter. That matter has been ignored. These orders were not complied with, and agency notices were in any case issued. Kwingineko, wavuvi 13 raia wa Kenya waliokuwa wamekwama nchini Somalia baada ya waajiri wao kuwazuia kurudi nyumbani waliwasili Mombasa, lakini bado wanalalamikia kutolipwa mishahara zao. Mabaharia hao wamesema hawakulipwa ujira wao wa miezi 4, mbali na kwamba waliteswa na waajiri wao. Wavuvi hao wamelishukuru shirika la kimataifa la usafiri wa baharini ITF kwa kushughulikia na kuhakikisha wanarudi nyumbani salama. Aidha, mabaharia hao vilevile wanamlaumu ajenti anayemiliki kampuni ya Seaport Operations Limited kwa kile wanachodai ni kuwalaghai pesa zao, huku wakimshtumu kwa kushirikiana na mmiliki wa meli hiyo ya uvuvi kuwanyanyasa. Hali ya kule ilikuwa mbaya sana kwa sababu chakula ilikuwa ni shida. Unakula chakula hovyo, saa nyingine mnatishiwa na bunduki. Maana mwenzangu aliwahi pigwa kofi na kujetea mwenye meli akakimbia juu akachukua bunduki, asema anawaua Wakenya wote, na akamwambia mpishi chakula kitupwe.
Tokea siku hiyo ndio tukajua hali ni mbaya. Na mtazamaji, kutoka kaunti ya Mombasa tunarejea katika kaunti hii ya Nairobi, na sasa nataka kupeleka katika shule ya upili ya Starehe ambapo ibada ya wafu ya marehemu Ken Okoth aliyekuwa mbunge wa Kibra inaendelea. Alvin Onchiri. Our scripture reading today comes from the book of Revelation, chapter 21, verse 1 to 4. And I shall read. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning, or crying or pain, for the old order of things has passed away." That's the word of the Lord. Let us be upstanding for the next song, hymn number 52, in our hymnals. Thank you for everything, or for every good morning. Mtazamaji, basi ni ibada ya wafu ya marehemu Ken Okoth aliyekuwa mbunge wa Kibra. Ibada hiyo inafanyika katika shule hiyo, manake alikuwa mwanafunzi wa shule ya Starehe. Alijiunga na shule hiyo mwaka 92 na aliondoka shule hiyo tarehe 17 mwezi Novemba mwaka 95. Nambari yake ya usajili ilikuwa 9007, na wanafunzi wa shule hiyo ya upili ya Starehe wamesema ili kuendeleza kazi aliyoanzisha wataendelea kuchangia na kuhakikisha kwamba wanafunzi katika eneo bunge la Kibra wanapata mafunzo. Tukisonga mbele ni kwamba mbunge wa Kiminini Chris Wamalo amevitaka vitengo vya upelelezi kupanua wigo wa uchunguzi wao katika masuala ya ufisadi na kuwachunguza magavana wengine wanaotuhumiwa kufuja mali ya umma. Wamalo amepongeza hatua ya mahakama ya kumzuia gavana wa Kiambu Ferdinand Waitito kufika ofisini hadi kesi yake itakaposikizwa na kuamuliwa. The same way it's happening to the cabinet secretaries. Governor, even if you are elected, mimi Chris Wamalo, even if I'm elected, mtu yeyote, once there's a case of corruption, the noble idea is to step aside ili investigations iendelee. Wizara ya Elimu inasisitiza umuhimu wa shule kuweka mikakati ya kukabiliana na mikasa ya moto shuleni, ubunifu zaidi miongoni mwa vijana wanaojitokeza katika safu hiyo. Mbinu ya kutumia mipira wa kuzima moto ni mojawapo ya ubunifu wa aina hiyo, ambapo mpira maalum hurushwa motoni kuuzima. Wanafunzi wa shule ya msingi ya Josna wamepata mafunzo ya kutumia teknolojia hiyo. Walimu wanaofanya kazi pia walifunzwa njia hiyo aina yake ya kukabili mikasa ya moto hususan shuleni. Kampuni ya Elid inayotengeneza mipira hiyo imetoa maelezo kuhusu namna ya kuzima aina tofauti za moto. Why I went to this option of introducing the ball to the learners is because I realized it is a very easy way
by which any child, any size, any age would be able to put out fire using this gadget. In case of fire and the powder pours on you, it's okay, you just wipe it off. Actually, we also advise, in case someone is burning, just take it closer to them. Of course, don't throw it to them because you throw them down. As long as it comes into contact with fire, it will just explode and put the fire off. Na mtazamaji, wito umetolewa na viongozi mbalimbali pamoja na mashirika ya kijamii kwa serikali kutangaza ugonjwa wa saratani kuwa janga la kitaifa. Serikali pamoja na wadau husika wametakiwa kuchukua hatua za kivitendo kukabiliana na ugonjwa huo unaoangamiza Wakenya zaidi ya 30,000 kila mwaka. Baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa ni pamoja na kuhamasisha umma kuwa na mazoea ya kupimwa mara kwa mara, kuwekwa vituo vya kutosha vya saratani pamoja na kuweka vituo vya ushauri kwa wanaougua au kuuguza wagonjwa wa saratani. It's time cancer is declared a national disaster so that we can be able to get support just the way we declared HIV/AIDS as a national disaster. 7 years ago, the NCI doesn't have an office space. It has very limited staff. And if we want to actually have an impact in reducing these deaths that we are seeing currently, we need to have funding for this. The cost of non-communicable healthcare services should be reduced to almost free. In this regard, cancer should be declared a national disaster by the President, and that cancer treatment should be offered at the county level for free. And that county government should consider as a priority the operationalization of health boards in all public hospitals in the county for improved management and oversight. Kizaazaa katika mahakama kuu ya Eldoret kimeshuhudiwa baada ya viongozi wa Kiislamu kuwashambulia wanahabari kwa madai kuwa na upendeleo katika taarifa inayohusu mizozo ya uongozi msikitini. Hiyo ilikuwa ni baada ya mahakama hiyo kubatilisha uamuzi wa awali wa kukataa viongozi hao kuondolewa uongozini. Jaji wa mahakama kuu Helen Omondi alisema uamuzi ulitolewa awali ukiwapa ushindi walalamishi wa kutaka kamati simamizi ya msikiti kuondolewa kwa msingi wa usimamizi mbaya na ufujaji ulifanywa kabla kesi hiyo kusikizwa kikamilifu. When the respondent pleaded with the court to allow him to proceed with the execution, this court, in its zeal to have the matter concluded, treated the matter as a hearing. I realized that that was erroneous. You report one side, not two sides. Every issue has two sides. You report only one side. Hey. What kind of journalist are you? Fake journalist. Reporting one side. Hatukufurahia wanahabari kutupiwa cheche mahakamani. Hiyo ni madharau makubwa sana. Na kwa sasa tuingie katika ulimwengu wa michezo ambapo mashindano ya Copa Coca-Cola yaliingia siku yake ya pili leo, huku Serani ikiishinda shule ya upili ya Goseta mabao 2-0 katika mechi za kundi A za wavulana wasiozidi umri wa miaka 16. Mustafa Bakari, Juma Mwinyi na Mohamed Ahmed walionyesha umahiri wao katika soka, huku Mwinyi na Ahmed wakifunga mabao ya Serani katika kipindi cha kwanza. Katika matokeo mengine, Koyanzo ya Bungoma ililaza Gatamayo kutoka Kiambu mabao 2-0. Wellington Andai na Arnold Bukasa walifunga mabao hayo. Caster Semenya hatototea taji lake la ubingwa wa mbio za mita 800 duniani mwezi Septemba mjini Doha, Qatar, kufuatia uamuzi wa kesi aliyowasilisha mahakamani kupinga kutaka wanawake wenye homoni nyingi za kiume watumie dawa kuzipunguza kabla ya kushindana. Hata hivyo, mwanariadha huyo wa Afrika Kusini amesema ataendelea kupambana kutetea haki za kibinadamu. Semenya amewahi mara 2 kukata rufaa dhidi ya sheria za IAAF zinazomzuia kukimbia pasi kutumia dawa. Semenya anapinga sheria mpya za shirikisho. Why Formula 1? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo, karibu. Sijapata vizuri sana lugha gani hiyo ya Kimayai? But good to see you there.
I realized that I had a problem and I began to attempt suicide. How was that taken? Kutolewa mashetani. She used to cut her arms. I just saw the scars later. It is basically just a coping mechanism. Sina hopes sasa. Manchester United na mabingwa Italia Juventus wamekubaliana kubadilishana wachezaji Paulo Dybala na Romelu Lukaku. Hiyo ni kulingana na vyombo vya habari vya Italia. Hata hivyo, hilo litafanyika Dybala akikubaliana uhamisho huo. Wakala wa Dybala huko Uingereza kufuatilia mkataba utakaompeleka Dybala Old Trafford. Juventus itahitaji kumshawishi Dybala ambaye thamani yake ni euro milioni 100 kukubaliana uhamisho huo, kwani United inataka mchezaji anayeziba pengo la Lukaku. Dybala hana nia ya kuhama Juventus, lakini anatarajiwa kukutana na kocha Maurizio Sarri kabla ya kufanya uamuzi wa mwisho. Harry Kane alifunga bao la pekee katika ushindi wa Tottenham dhidi ya Real Madrid katika nusu fainali ya kombe la Audi. Bao la Kane lilitoa kimiani katika dakika 22. Real ilijitahidi kusawazisha kupitia sajili mpya Eden Hazard, lakini kupata transplant. Without dialysis, a patient who has kidney failure will die. So dialysis is life-saving. Never ask a couple why you don't have a child. You never know. You are a victim of being in a relationship with somebody who did not disclose their status. It happened that I was in Crossroad. When you talk about treating infertility, the insurance companies will knock you out. They get used to the needles, they get used to the doctor. You know, I have children walking into my office and the first thing they do is come and hug me. Nilikuwa nalalia hii. Alikuwa tu boy wa mtaa, anaanga nguo. Salim, naitwa Ngoiri. Kwaheri.